Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, February 20th, 2019. The Pope has replied to the letter sent to him by Venezuelan dictator Nicolas Maduro. In the response, he no longer calls him President, but addresses him as Mr. McCarrick is no longer a cardinal or a priest. He has been reduced to the lay state by a tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith. The Pope has appointed Cardinal Farrell, prefect of the Congregation for the Laity and the Family, new Camerlengo of the Church. Cardinal Casper has responded to Cardinal Mueller, who in his Manifesto of Faith stated that there is confusion in the Church. According to Casper, the confusion is created by Mueller himself. Among American Baptists, there have also been cases of sexual abuse. More than 700 victims have filed complaints. For the Pope, Maduro would no longer be the president of Venezuela, according to the letter that the pontiff wrote to him, in which he simply calls him Mr. Pope Francis would have written a letter to His Excellency Mr. Nicolas Maduro, Moros Caracas, according to the leak of fragments of the text made by the Italian newspaper Corriere della Sera. The Milanese newspaper published a photo of part of the letter in which it was written that it was addressed to His Excellency Mr. and not President Nicolas Maduro Moros, and bears the date of February 7th, 2019. In the letter, moreover, the Pope regrets that the Venezuelan regime would thwart previous mediations at the expense of several former presidents of American countries and the Spanish Rodriguez Zapatero, in which a Vatican representative participated. The letter recalls the Vatican's most important public document throughout the whole crisis, the December 1st, 2016 letter in which the Secretary of State, Pietro Parolin, demanded a series of preconditions of Maduro, which he never accepted. In addition, the paper adds, the Pope reiterates the need to avoid any form of bloodshed. The Pope's letter would be a response to the one recently sent by Maduro, in which he made a request for mediation. On the part of the Church, the leading role corresponds to the Episcopal Conference, which was opposed to the mediation. The Pope has accepted the decision of the Congregation for the Doctrine of the Faith and has reduced the former Cardinal McCarrick to the lay state for sexual offenses. The Congregation for the Doctrine of the Faith has published a statement where it says it has confirmed the decree by which the Archbishop Emeritus of Washington, McCarrick, was found guilty of sins against the Sixth Commandment with minors and with adults, with the aggravating factor of the abuse of power. The Congregation of the Doctrine of the Faith has reduced the Archbishop Emeritus of Washington to the lay state after proving that he had abused minors and seminarians, as has been reported by the press office of the Holy See. The Holy Father has recognized that the definitive nature of this decision made in accord with the law, said the communiqué, which reaffirms that the decision does not admit any further recourse. The decision was adopted a few days before the February 21st start of the Great Summit of the Presidents of the Episcopal Conferences around the world to combat abuses within the Church. The reduction to the lay state of a former member of the College of Cardinals, from which he was expelled in July by the Pope for the abuse of an adolescent, is an unprecedented measure in the modern history of the Church. The Church has a new Cardinal Camerlengo, Cardinal Farrell, prefect of the Dicastery for the Laity and the Family. He will be responsible for governing the Vatican when the Pope dies. The Pope has designated the Irish-American Cardinal Kevin Farrell, prefect of the Laity and Family, as the new Camerlengo of the Catholic Church, a post that has been vacant since the French Cardinal Jean-Louis Taron died in July. One duty of the Camerlengo is to formally confirm that the Pope has died. Traditionally, the Camerlengo, beside the bed of the deceased, calls him by his name and surname 3 times, 3 minutes apart. Afterwards, he lightly taps the Pope's head. Once his death is confirmed, he removes the fisherman's ring and destroys it with a hammer in the presence of other cardinals.
He also destroys the pontiff's official seal. The Camerlengo closes the papal chambers and reports the death to the Vicar General of the Diocese of Rome, who informs the press and the city. So begins the Sede Vacante, which has two objectives: to organize the papal funerals and carry out a conclave to elect a new pontiff. During the Sede Vacante, the Camerlengo takes charge of the day-to-day of Vatican City as a state, but not of the spiritual governance of the Church, which corresponds to the College of Cardinals and only for basic tasks. During the Sede Vacante, those in the Roman Curia cease to exercise their offices, except for that of the Camerlengo and the major potentiary. Ferro belonged to the Legionaries of Christ. Later, he was appointed Auxiliary Bishop of Washington, while McCarrick, recently reduced to the lay state, was Archbishop. From there, he was promoted to Archbishop of Dallas, where he was when the Pope called him to the Vatican to take charge of the dicastery of the family and life. Cardinal Casper denies that there is confusion in the Church, and if there is, it is due to those who, like Cardinal Mueller, refuse to accept changes. The Manifesto of Faith of Cardinal Gerhard Ludwig Mueller, Prefect Emeritus of the Congregation for the Doctrine of the Faith, has been criticized by Cardinal Casper, who claims that it contains half-truths and promotes confusion and division. Casper recognizes that the Declaration of Mueller contains many statements of faith that every upright Catholic can wholeheartedly affirm. But he states that some of the truths are emphasized so much that others are lost. Cardinal Casper also indicated that he felt totally horrified to read about the fraud of the Antichrist toward the end of the Declaration. For speaking of this, he accuses Mueller of recycling Luther, who also referred to the same subjects. American Baptists have not been immune to sexual abuse. More than 700 victims have filed complaints against ministers of that Protestant denomination. More than 700 victims were subjected to inappropriate behavior on the part of nearly 400 leaders of the Southern Baptist Church, which, with 15 million members, is the largest Protestant denomination in the United States. Baptist pastors may get married. Hundreds of spiritual leaders and administrative personnel of the Southern Baptist Church in the United States have been accused of sexual abuse over the last 20 years, according to a journalistic investigation published on Sunday. So reveals a joint investigation of the newspapers Houston Chronicle and San Antonio Express News, two major daily newspapers in Texas, which found that 220 of the defendants were convicted of sexual abuse or negotiated settlements to reduce their sentences. The vast majority of the accused exercised their ministry in churches in Texas. Of them, over 100, despite appearing in the Central Sex Offender Registry, remain in some form of ministry in the congregation. This investigation shows that celibacy is not the cause of sexual abuse, as some media have tried to establish, since in the Baptist Church, pastors can get married. Our editorial this week is dedicated to commenting on Cardinal Casper's accusations against Cardinal Mueller for saying that there is confusion in the Church. Una vez más, la semana ha tenido muchas cosas interesantes, pero voy a fijarme solo en dos de ellas. La primera, la carta que el Papa ha enviado al dictador venezolano Maduro en respuesta a la carta que Maduro le envió al Papa. Ha podido trascender algo de esa carta, un periódico italiano ha difundido algo, algunos párrafos, pero lo más significativo es precisamente el encabezamiento de la carta. El Santo Padre no se dirige a Maduro diciéndole excelentísimo señor presidente de Venezuela, sino simplemente excelentísimo señor Nicolás Maduro. Apearle del título es, de hecho, aunque no sea todavía oficial, es de hecho reconocer que ya no es el presidente legítimo de ese país. Entre otras cosas, la carta de Maduro no fue una carta privada. Si una carta privada es contestada de forma privada. Bueno, incluso podríamos decir que a una carta privada el Papa contesta con su nombre de pila, y no con el título como vicario de Cristo.
No fue una carta privada y la respuesta, aunque no se ha publicado de forma oficial, no era una respuesta tampoco privada. El Santo Padre toma posiciones, por lo tanto, y se distancia de este sangriento dictador comunista. No es que el Vaticano haya reconocido a Guaidó el presidente, digamos, en funciones o presidente provisional, pero al menos no le está dando ya a Maduro el título de presidente. Esto creo que es un gran paso adelante. Y junto con eso, algo de lo que se ha conocido del contenido de la misiva es que el Papa responde a la petición de Maduro de que interceda con la oposición para sentarse a una mesa de diálogo, diciendo que eso ya se hizo, que fue un diálogo trampa, como ha declarado públicamente el cardenal Porras de Venezuela. No sirvió para nada más que para paralizar las protestas y, por lo tanto, dar oxígeno a un régimen dictatorial sangriento. No va a caer la Iglesia de nuevo en esa trampa. Ellos, los dictadores, no cumplieron lo que habían prometido en aquella mesa de diálogo y eso ya no se va a volver a producir. Dios quiera que esto sea un paso adelante importante, Dios lo quiera, para acabar con una tiranía que está llevando a millones de personas al hambre, a la desesperación, a tener que huir de su patria, en el fondo, a vivir en condiciones inhumanas. La segunda noticia de la semana ha sido la publicación por parte del cardenal Miller, ex prefecto de doctrina de la fe, de una declaración de fe donde recoge aquellos principios esenciales que un católico de hoy tiene que tener claro para poder decir que es católico y que proclama y cree en la fe de la Iglesia. Bueno, Miller ha dicho también que hace esta declaración de fe porque hay confusión y que hay muchos fieles que están desconcertados, desorientados, incluso algunos alejándose de la Iglesia. Bien, esto podía haber quedado ahí, pero por desgracia ha habido una durísima respuesta de otro cardenal, también alemán, cardenal Kasper, diciéndole a Miller que no existe esa confusión y que en caso de que exista es culpa de él y de los que son como él, es decir, de aquellos que no quieren aceptar lo que se denomina ya como el nuevo paradigma, el nuevo modelo de todo, de ética, de doctrina, de liturgia. Si no quieres aceptar ese nuevo paradigma y eso provoca tensión y confusión, la culpa es tuya. Es decir, primero lo que hay que ver es si de verdad hay motivos o no para la confusión. Vamos a ver. Admisión, solo voy a enumerar algunos. Admisión de las personas divorciadas vueltas a casar sin nulidad matrimonial a la comunión. Admisión a la comunión también de las personas que viven, que conviven sin casarse, de las parejas de hecho, sean homosexuales u heterosexuales. Admisión de los protestantes, empezando por los que están casados con católicos, también a la comunión. Bueno, ya tenemos tres cosas suficientemente graves y serias. Petición del diaconado femenino como paso para el sacerdocio femenino, aunque San Juan Pablo II zanjó de forma absoluta y definitiva este tema. Aceptación, empezando por ahí, aceptación del lenguaje, al menos de la ideología de género. Esto no lo ha aprobado oficialmente el Santo Padre, pero es lo que promueven aquellos que se declaran y se presentan como sus amigos, como los amigos del Papa, empezando por una parte considerable del episcopado alemán. Esto es lo que crea confusión. La confusión no la está creando el cardenal Miller. La confusión la está creando los que promueven todo esto, en contra de lo que dice la palabra de Dios y en contra de lo que dice la tradición, el magisterio de la Iglesia. Es decir, estamos en una situación tan absurda, tan injusta, que en este momento el culpable es el que es fiel a lo que la Iglesia ha dicho siempre. Si te acomodas, si cedes, si no protestas, entonces te van a dar prebendas y nombramientos. Es la zanahoria. Pero si protestas y dices, yo no puedo aceptar esto es imposible, esto no lo dice el Señor, no lo ha dicho nunca la Iglesia, entonces tú eres el culpable de armar lío. O sea, es como si la víctima de la violación, poniendo un ejemplo, la víctima de la violación fuera culpable de la violación porque va a la policía a presentar la denuncia. Oiga, si usted no fuera a la policía a presentar la denuncia y usted se callara, entonces no habría ningún problema, no habría violaciones. La violación procede
de la víctima de la violación cuando presenta la denuncia. Repito, es absurdo para el intelecto, es profundamente injusto. En la barca de Pedro, mejor dicho, dentro de la barca ya ha entrado el agua, lo dijo no hace mucho el Papa Benedicto XVI, pero desde luego en el mar que rodea la barca de Pedro, pues hay un fuerte oleaje. Bueno, pues no existe ese oleaje, y en caso de que existiera, la culpa no es de los que están cambiando las cosas. La culpa es, o sería, de aquellos que no pueden aceptar esos cambios, que no pueden aceptar cosas contra la palabra de Dios o contra la tradición y el magisterio de la Iglesia. A esto es a lo que estamos llegando. Es tremendo lo que ha dicho el cardenal Casper. Bueno, yo creo que tenemos una vez más que pedir oraciones por la Iglesia. Una vez más también tenemos que pedir a Dios que nos dé fidelidad. Somos pecadores, por desgracia somos pecadores, pero queremos ser fieles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you want to stay on top of what is happening in the church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.